Okay? Sure. Okay. So on this 92nd session of the flawless vision of our Gnani Purush Dadashri, Dada and I do the highest namaskars to the Dada within each one of you, the Paramatma within each one of you. Oi, Claudia, what happened to you? How come you are unmuted? Here. Okay, all right. Oh, I was muted, sorry. Okay, go on. Ai, gente, desculpa, eu estava traduzindo e não sabia que estava muted. Ele falou que Dada, que foi o primeiro, né? E ele e Shuddha saúdam a todos nós com os mais elevados namaskars. So please accept our namaskars. Por favor, aceitem os nossos namaskars. And let's see. Verão, você tá com barulho. Okay. Let us have Consent Xiao sing the three mantra. Consent Xiao? Essencial. Three mantra. Conceição. Consenso. Consenso. Consent. Consenso. Conceição. Consensao. Yeah! Consensao, like Sao Paulo. Consensao. Yes, the same. Okay. All right, Shuddhatma Bhagwan, let us have you sing the three mantra Consensao. Não sei se ele está pedindo para você cantar o Trimantra, ok? Tá bem. Obrigada. Namo Vitagai, Namo Ariyantaram, Namo Siddharam, Namo Yariyaram, Namo Vasayaram, Namo Isavasaunam, Esopancha Namukaro, Savapavapanashano, Mangalanam cha Savisim, Padamam Navai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vidragai, Namo Ariyantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loisavasauram, Esopancha Namukaro, Savapavapanashano, Mangalanam cha Savisim, Padamavai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vidragai, Namo Ariyantaram, Namo Siddharam, Namo
Namo Vasayana, Namo Lohisavasauna, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Magalana Chasavesi, Padamavai Mangala, O Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Jai Sachidanand. That was simply beautiful, my dear. It was sung with a lot of love. Foi Lot. muito bonito, Conceição. Você cantou com muito amor. Yeah, it was sung with. You see, this it was sung in such a way that the singer disappeared. You see, the singer disappears. Ela falou que a cantora desapareceu por causa do amor. Yeah, the singer. When the singer disappears, then the true singing starts. You see. Então, quando o cantor desaparece, a verdadeira música acontece. And when the player disappears, then the real music begins. You see. Quando o tocador desaparece, a verdadeira música começa. The player disappears. You see, in the same way, when the translator disappears, then the real satsang begins. Da mesma forma, quando o tradutor desaparece, a verdadeira satsang acontece. You see? So, when any sense that I am speaking, when that goes away, then the real communication begins. The real meaning of communication being. Então, quando o senso de que eu sou o que fala desaparece, a verdadeira comunicação acontece. Yes, see? So, this is one place, when I request Claudia to come for the 2 hours of this satsang, it is not with a sense that I am coming to satsang. It is with a sense that I'm coming to a place where for 2 hours the ego disappears, you see. Então, quando ele convidou a Cláudia para vir a satsang, isso que ele fez aquela brincadeira das horas, ele não convidou a Cláudia para participar da satsang 2 horas por semana, e sim, porque nessas 2 horas o senso de que a Cláudia está na satsang desaparece. É esse senso do ego que desaparece. It's just when the ego disappears, you see, the only place where the ego disappears in this world of ours is when we are with the Gnani, you see, with the Gnani Purush, you see. O único momento em que o senso de ego desaparece é quando nós estivermos na presença do Gnani Purush. Because the Gnani is without ego, and therefore being around the Gnani, with the Gnani, you see, you also experience that egoless state, you see. Então, como o Gnani não tem ego, estarmos 2 horas na presença, estamos em um momento com a presença do Gnani, a gente consegue experienciar essa ausência de ego.
Mhm. A presença do Gnani é a ausência de ego. You see, because the Gnani is without the ego, therefore if you keep on sitting around the Gnani, sitting where the Gnani is, it's not a physical space, it is being around the Gnani. Right now, the Gnani is here present because that is the reason why we are here. We are discussing, we are sharing the words of the Gnani Purush, you see. Então, como nós estamos aqui conversando das palavras do Gnani, compartilhando as palavras do Gnani, mesmo sem a presença física, ele está aqui conosco agora. Então, estar ao redor do Gnani não necessariamente é a presença física. Só o fato de estar nesse satsang, nós temos essa condição, essa sensação de ausência de ego. So Gnani himself is free, you see. And therefore we experience freedom, moksha, you see. Então, o Gnani mesmo, ele já está livre, ele já experimentou a moksha. So therefore, that is why we say we come to satsang not for any external reason, but we come to satsang for our own moksha, our own liberation, you see. Então é por isso que a gente não vem para satsang por nenhum outro motivo a não ser a nossa própria liberação. Yeah. Yes. Okay. So we will now take. Let's see. Let's see if we'll take Antonio. Tony, are you prepared to share something with us, Tony? Tony preparou algo para compartilhar com a gente, Tony? Aí eu peço que você traduza o que você fale, ou você fala inglês ou traduz, o que você prefere? Você pode ouvir? O som tá bom? Tá bom, meu querido, tá ótimo. Tá. I should I have my keyboard behind me. And I can sing and play a little version of Dada Bhagawan, Nasan Karo. That will be wonderful, huh? Let us do that. If you can do that. Yeah, okay. So let us. Okay. O Tony vai tocar, ele está com o teclado atrás dele, é uma versão de Dada Bhagawan, Sina J.J. Kara errou pra gente. Obrigada, Tony. Can you hear me? Yes, yeah. Very nicely. Yes. Can you hear the sound okay? Excellent sound. That was excellent, wasn't that, Claudia? It was wonderful.
Nós. Very. Nova? É bossa nova, Tony? Ou Hein? Que música é essa? É uma bossa nova? O estilo? Eu fiz. Quando eu sento no keyboard, no piano, vem a música, a melodia. I'm telling them, Shuddha, that when I sit, so I connect and it's just flow in different shapes. Yes, yes, very beautiful. See, so every week in our satsang, we collect this different. We listen to this different compositions from you. That will be very nice. You see, little clips. You see, and you know, and may Dada give you the energies to let it flow from your medium, from Tony's fingers and Tony's area 44. Area 44 is, you know, the area of music in the temporal lobe, you know, of the brain. You and I know that. You see, it's in the temporal lobe, area 44 of the brain. You see. Huh? Yeah. Ele falou que a área da música é no lóbulo temporal do cérebro, é onde a música é processada em energia do som e causando as emoções todas. Yeah, so that'll be one. Thank you so much, Tony. That's so wonderful, you know. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. And all right, so let us have Virginia. Virginia, I would like for you to recite then, you know, Virginia, you want to share something with us? Virginia. Você quer compartilhar alguma coisa com a gente? Ele está conversando com você. Ele tinha pedido para eu cantar a nossa Dada Bhagwan em ritmo de prenda minha. Ah, tá. You asked her to sing Dada Bhagwan in another rhythm. Yes, why not? Why not? Yes. Yeah, I'm just translating to you back. Eu vou tentar. Eu tô com um pouquinho de problema de garganta, mas vou tentar, tá? Okay, she's not so good on the throat, but she'll try. That's right. And then next time you do it with Tony, huh? You and Tony can get together on Zoom and work on it, you know? Que foi que ele disse? Que da próxima vez você pode cantar com o Tony. De repente, o Tony no teclado e você cantando. Dada Bhagwan Sinjay Jay Karho, Dada Bhagwan Sinjay Jay Karho, Dada Bhagwan Sinjay Jay Karho, Dada Bhagwan Sinjay Jay Karho. Dada Bhagwan Sinjay Jay Karho, Dada Bhagwan Sinjay Jay Karho, Dada Bhagwan Sinjay Jay Karho, Dada Bhagwan Sinjay Jay Karho. O Shuddha tá no mundo. Shuddha, you're muted. That's wonderful. See, this is how new melodies flow, you see? And maravilhoso, é como as novas melodias fluem. These melodies reside deep within the heart. Let me see. Let me just mute everyone here. These melodies reside within the core of our being, and then in the egoless space, the door opens naturally, you see. Então, a melodia ela é recitada com o poder com o mais puro coração. Então, quanto menos ego a gente tiver, mais a porta se abre para isso.
It's the intellect which blocks the door of natural self-expression, you see. Intellect blocks, intellect... porta da expressão natural. Yeah, intellect blocks it. Intellect will say, oh, am I good enough? What will others think, you see? Will others like it, etc. All of those things are over, you see, for we Mahatmas. Let it flow naturally, you see. E nosso ego fica ali pensando, será que eu vou cantar direito? Será que vão gostar? Será que eu vou ser boa o suficiente, né? Então o ego, ele bloqueia o fluxo natural, né, da música. This, you see, it's just, it comes from the heart. Sometimes, you see, it comes, it has a way of coming out very naturally, beautifully, when when everybody recognizes the beauty of, every listener recognizes the beauty of Dada Bhagwan, Nasim Jai Jaikar Ho, you see. Even the mere singing of these words allows for the ego to disappear, you see. Então, isso tudo vem do coração. Então, quando é cantado dessa forma, eu perdi, gente, porque ele fala muito... Shuddha, I need... Ego disappears when Nasim Jai Jaikar Ho is... O próprio ego, ele desaparece quando é cantado Dada Bhagavan Nasim Jai Jaikara. Because there is no external singing, you see, there is no... You're not singing about anything that is external. You are reversing and singing about yourself only. You say you're singing... Porque você não está cantando nada que é externo, você está cantando algo que é do seu ser. See here, it allows you. You say it allows you. Would anybody else like to share something, some new way of it? Is there anybody else? Alguém mais quer compartilhar uma outra forma de cantar Dada Bhagavan? Yeah, anybody? I have... Fala, gente. Ou fala... So this is the first space here, from Jeanette to Verbinia, and then the next page, many people are covered, but some are open. So that's how it is, okay? So next time, if you feel like it, be ready and share. All right? Na próxima vez, se vocês quiserem, podem compartilhar as melodias dessa música. Josie, my dear, I'd like for you to recite the 9 columns, one column, one time each, okay? Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau.
Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter, quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you, my dear. You see? So this, you see, this is very beautiful. When we come to the Gnani Purush and we fold our hands like this, okay? When we come to the Gnani Purush and we fold our hands, okay? Quando a gente vem o Gnani Purush e junta as mãos, and when we fold our hands, that is an indication that our worldly ego has begun to purify. Our worldly ego has begun to purify, you see? essa é uma indicação que o nosso ego começou a ser purificado. You see? It is, if you just imagine a scene where the Gnani Purush is sitting at the airport or in public, and you are there as an observer, you see? You see, you are there. Tem a cena do Gnani num aeroporto ou em qualquer lugar público e você está vendo essa cena. You see, now you and I have already become enlightened, but if you see the hundreds of people walking around him, there will be some who will come upon knowing that he is a Gnani Purush or that he is somebody special. You see, they will automatically do this. You see, they will automatically do this. Então, se ele está nesse ambiente público, se umas pessoas começam a passar em volta dele, imagine 100 pessoas, automaticamente elas vão sentir a presença dele e vão automaticamente fazer esse movimento. Mute everybody and then I unmute myself. There is a sound, external sound here. Please. Okay, let me do that. And then you unmute yourself, huh? Thank you. Okay. You see this, and as opposed to people will, just walk away. Other people will walk away, but there will be some who will say, oh, he's a Gnani, he's somebody, he's an enlightened one. And naturally, without knowing anything more, they will just fold their hands. You see, folding hands means that is one location in their entire universe that they close their ego. They are ready to not exercise their ego there, you see. Então, algumas pessoas vão embora, outras vão ficar, e essas pessoas que ficarem, elas automaticamente vão fazer esse movimento com a mão, porque elas vão
sentir que ele é o iluminado e que é a questão da presença sem o ego. So it is simply by acknowledging or simply by folding your hands together is the beginning of the purification of the worldly ego, you see? The ego that is Você ficar com as mãos assim já é o início da purificação do ego do mundo. And then that is the beginning of the purification of the world ego. And if that person ultimately happens to place his head, this part of his head, on the big toe of the Gnani Purush, you see, on the foot of the Gnani Purush, then that means that he has now surrendered his ego to the Gnani Purush. You see, you are now surrendering the ego to the Gnani Purush. Achado a cabeça, né? Tocar o meio da testa no dedão do Gnani Purush é o começo que você está rendendo o seu ego ao Gnani Purush. Yes, and now that is it. That completes these two things, these two gestures, complete millions of wanderings of lifetime after lifetime after lifetime, because there is no other way for liberation. There is no other way for human. Esses dois gestos de fechar as mãos e de tocar a testa no dedão do Gnani é o que foi desejado, muito desejado por milhares de vidas nossas passadas aqui, né? Porque não tem outra forma de alcançar a liberação. You see, and this is no ordinary surrender. It is a completion of the exact process of the understanding that this is where my liberation lies. So the person who does it also understands that he has reached the location of liberation. You see, the location of liberation. Então não é um simples gesto. É um gesto profundo porque ele é realmente onde a pessoa encontrou a possibilidade de liberação. Mm-hmm. Yeah. And human beings, especially in India, put their head everywhere, you see, because they have been taught by their mothers and fathers, he's some to the teacher. But this process of surrendering to the Gnani, you see, with understanding is the most divine final step in liberation. Then the Gnani takes over, you see, then the Gnani Purush takes over. Então, esse gesto, né, de se render ao Gnani, de tocar a testa no dedão do Gnani, com esse conhecimento que ele está passando, né, de render o nosso ego ao Gnani, é o gesto mais profundo, né, é o último passo de liberação. The purification then begins naturally. Então a purificação acontece naturalmente. Because the Gnani Purush represents the physical presence of the absolutely purified state, you see? Porque o Gnani representa a presença da purificação no seu estágio final. The absolutely pure state in a human body, you see? A purificação absoluta, o estado de purificação absoluta num corpo humano. Such a human being becomes a living medium for liberation, you see? A living medium for liberation of not only that person,
but for all who come there, you see, all who come there, everyone who approach him, you see. Então, não é liberação somente dele, mas também de todas as pessoas que forem até ele, que tenham esse mesmo approach, que tenham esse mesmo abordagem. See, having completed these two steps, first one is natural, second one is, you see, the second one happens, the second part, the surrender happens after the satsang, initial satsang with the Gnani. Gnani's words convince him that he has arrived indeed, you see, because he has gone to so many other human beings, but only to be turned away, really, only to be turned away by life experiences that no, still I am not liberated, no, I'm still not liberated, you see. But when he is at the right place, then there is absolutely no question, you see. It becomes an experience, you see. Então, esses dois movimentos, né, acontecem, e principalmente o movimento de você tocar o pé do Gnani acontece após a cerimônia. E, gente, eu vou ter... Ele fala muita coisa, fica difícil traduzir. Helena, se você puder me ajudar. Ele... Em resumo, o que ele disse é que quando a gente faz esse movimento de tocar o dedão com a reverência, realmente acreditando e realmente com conhecimento, é a partir dali que a gente tem o contato com a ciência, né, depois da cerimônia, e aí a gente tem o conhecimento para poder realmente atingir a liberação. Yeah, that's fine. I will cool it. I will. It's hot. Yeah. So you can take it in there. Thank you. Thank you. Yes, there is nothing more beautiful in this universe than these two things that we just mentioned. This initially, and then this, you see, then this, you see. There is nothing higher than this. Não tem nada mais elevado no mundo do que esses dois movimentos. Primeiro, de juntar as mãos, e depois o de você abaixar, se render ao Gnani e tocar a testa no dedão dele. Okay. Yeah, so, you know, again, the more you focus on, come back to what happened to you, yourself, in your journey to liberation, with reference to this too, the more easy it will be to become egoless, you see. I don't understand. See, the more you kind of go back to these two processes in your own life. That's okay. Quanto mais você faz essas duas ações na sua vida, mais você vai ficar no estado de ausência de ego. You see, the more easy it becomes to become free from ego, because Mais that fácil fica você se liberar do ego. because every other way to become free from pain is a very difficult approach, because all pains are associated with ego, you see. Porque quanto mais você faz isso, mais você consegue ficar livre de dores, né? Porque todas as dores estão ligadas ao ego. Every other approach is an approach that is associated with the need for the energy of the intellect, and you do not want to use it at all anymore, you see. You do not want that. Any other way to become free from the pains and difficulties of life, every other way is associated with
Let me mute that. Okay. Every other way is associated with intellect, you see, and intellect will give you pain, you see. Qualquer outra forma que você lide na sua vida vai estar ligado diferente dessa, vai estar ligado ao ego, vai estar ligado ao intelecto. Então você não vai conseguir se livrar de sofrimentos, né? E de dores, de sofrimentos da vida diária. Essa é a forma que você tem de se libertar disso. So, you see? So there are two words, you know, and you are already familiar with this word. Arpan means to offer or surrender. Okay, offer or surrender. Arpan, you know. We call the, you know, Arpan Vidhi, you know, an offering, Vidhi of offering, you see. Arpan Vidhi é a forma de oferecer ou de se render. Vidhi of surrender, you see, Arpan Vidhi. And then there is the Samarpan, which we all do, Samarpan Vidhi, Arpan Vidhi, you see, which is... Os dois nomes de Vidhi, o Arpan Vidhi e o Samarpa Vidhi. And which is, this is the Vidhi of total surrender, you see, total surrender. O Samarpan Vidhi é rendimento total, se render totalmente. You see, we do that in our Vidhi, you know, don't you do that every day in your Charan Vidhi? You say, I surrender this mind, I surrender this. Nós fazemos isso todos os dias quando a gente lê o Charan Vidhi, né? Que eu rendo meu complexo mente, fala e corpo. Yeah, Helena, you type it in from the Charan Vidhi. I surrender the mind, speech and body, bhav, karma, dravya, karma, no karma, and all illusions associated with my name to you, O Dada Bhagwan. You see, that is the total surrender Vidhi. You see, that is called the Samarpan, you see. Então ele está citando um trecho do Charan Vidhi e pediu para ele escrever no chat esse trecho, que eu rendo minha mente, fala e corpo. Eu estou tentando achar aqui também. You see, you don't say, you and I don't say, I surrender my mind, my body, and my words. You don't say that, you see. What do you say? Ele está dizendo que a gente não diz, eu rendo minha mente, fala e corpo. I'm looking for it on the Charan Vidhi. Well, no, don't worry about it. Helena will put it in the chat, okay, in Portuguese. I'm doing the chat here. I'm behind on the chat, translating the chat. Okay, that's all right. That's okay. Doesn't matter. It's simply, we say. Because I'm trying to catch up. Yeah, that's fine. You're doing fine, dear. I surrender. We don't say I surrender my mind, my body, and my words. You don't say that, right? What do we say? I surrender this mind, this body, and these words. You see, as if these things are in front of you. You see, right? Okay, but there is not this translation on our book. That's why I said that. Ele falou que a gente não fala a minha mente. What do you have? What do you have in your Charan Vidhi? What do That's you what have? I'm trying to find. Yes. Okay. Well, anybody, Virginia, you find it and you put it. Okay, Virginia. You know, it is 2 or 3 times we say it in our Charan Vidhi, in the real and the relative, you see. I surrender this mind, body and speech, all illusions as bhav karma, dravya karma, no karma, you see. Vou procurar. Yeah, okay, you have that, no? Or do you want me to pull it out for you? Página 7, Virginia. There is... Okay. All right, later on, we'll come back to it, okay? The point being that you can always come back to it, but the point being, having been separated eternally from it in the Gnani Vidhi. Achei. Yeah? Eu entrego
eu entrego bhavya karma, karma de carga, dravya karma, karma de descarga sutil, no karma, karma neutro, a mente, fala e corpo, e toda a ilusão relativa ao nome de, aos pés de lótus, do desperto Senhor Shri Dada Bhagwan. Yeah, you see, so yeah, Virginia, type that in Portuguese in the chat, please, huh? Okay. Escrever no chat, ok. Yeah, just said, just as a helping Helena. The reason, you see, you say these things, you don't say it anymore afterwards. Yeah, after the Gnanvidhi, you never say, I surrender my mind, my body, my speech. You don't say that anymore. You see, even though sometimes I think in our Samayiks we say that, I want you to know that you should say, I surrender this mind, this body, these words, this bhav karma, this charge karma, this subtle discharge karma, all right, and all illusions associated with this name, you see? Então, você não diz minha mente, meu corpo, né? Você diz esta mente, este corpo. É isso que ele está tentando corrigir. Okay, you see, you should say it. The more you say, that is the exact, because it is no longer your mind. Why do you say, I surrender my mind? You see? Porque não é mais uma questão de você dizer minha mente. Por que eu disse minha mente? Né? É uma questão de dizer esta mente. It's no longer your mind, so you don't say I surrender, you see? Mais a sua mente. Por que você diz isso? So this we now understand the importance of surrender, you see, in a true way, all right? And there much more is going to be coming along these lines, this surrender portion, samarpan portion. But suffice it for you, all of us in this satsang, to know that our surrender is total. Without total surrender, the body of Gnan, the knowledge, you see this, the knowledge as we know it, will not come in totally. You see, if our surrender is incomplete, then that much what we keep inside, that much will keep a space within us, and therefore it will not allow for more knowledge to fill in. You see, you need total surrender means total surrender. Entregar totalmente vai criar, se não tiver essa entrega total, vai criar um espaço dentro de você que não vai permitir que entre mais conhecimento da ciência, né? E aí isso vai impedir que você tenha mais conhecimento e há uma distância entre nós. You see? And he doesn't want, our Gnani Purush doesn't want your surrender, you see. What is he going to do with your surrender? He only requests it so that you too can experience the total absolute bliss that he himself is experiencing, you see. Então ele não se preocupa muito com a sua rendição, ele quer que realmente você vivencie essa bênção, essa graça da bem-aventurança eterna. Yeah, you see, and having surrendered to and that is the only surrender that is required in this world of ours, you see. Because então é a rendição que é requisitada neste mundo. Não é que você se renda só a ele, você se renda a isso tudo e possa ter a total liberação. Everything else is circumstantial, you see. Everything else, all other kinds of surrender, surrendering to the policeman, surrendering to the judge, surrendering to the wife, surrendering to the boss at work, all of those things are circumstantial. Those are not under your control, you see.
Todas as outras rendições são circunstanciais, não estão no nosso controle. As rendições para a polícia, para sua esposa, para o seu marido, no seu trabalho, isso acontece naturalmente pelas circunstâncias, não estão no seu controle. You see, evidences for all of those others surrendering to authority, to other issues, other things in life, you see. This life process of ours is nothing but one continuous study in surrender only, you see. It is one continuous study in surrender, you see. The more, Todas as outras tipos de rendição, as rendições para as autoridades que a gente tem aqui nesse plano, são necessárias, mas a vida ele acabou de escrever lá, é um contínuo estudo dessa rendição a Dada. Yeah, you see, all egos ultimately, if they do not happen to meet a Gnani Purush, you see, meet a Gnani Purush, all egos ultimately get beaten up to a state of surrender only, you see. Ultimately, life teaches them surrender, you see. Mm-hmm. Helena, eu não entendi. Você entendeu essa parte? Life, sorry, what did you say? I don't understand what you said. Okay, all egos, if all egos means all human beings, every human being lives by his ego. You see, until he is liberated, his life is dependent on his ego. You see, his sense. Toda humana, até dessa vida, ela vive através do ego. You see, life, so and all egos, in other words, all human beings, until they meet a Gnani, they only get subject to life after life modifications of ego only. So in other words, life... Então, o ser humano, antes de encontrar o Gnani Vidi, vida após vida, ele vai vivendo modificações do ego. Egos get modified. If he doesn't listen through this reason, then the world beats him up. That's in other words, if he doesn't listen to reason and decency between human beings, then his is a lot of suffering. In other words, it is ego, life evidences will beat him into shape. You see, will bring him to normality, you see. Mm-hmm. Então, essa questão de viver essas alterações do ego vai se mudando, né? Vai se moldando, né? Mesmo de vidas após vidas. Eu não estou entendendo muito, não. Tem alguém para me ajudar? So what did you say? Você entendeu? Fica meio confuso às vezes para mim. Porque ou eu faço a tradução, ou eu faço isso, aí eu paro. Chat um pouquinho, você pode trocar comigo um pouquinho? Pode ser? Você se sente confortável de trocar comigo um pouquinho? Tá bom. Okay. We're just going to exchange a little bit, and she's going to do the chat, because it's hard to do the chat and listen to what you're saying. I'm in two different... Sometimes a little difficult to understand what you mean, Shuddha. So, Helena will help me, she'll translate. And aí o chat, ok? Tá, ok, vou traduzir aqui para vocês, porque eu estou fazendo o chat, a tradução do chat, é difícil para mim prestar atenção no chat, então vamos trocar agora, eu vou tentar traduzir melhor que eu puder, e ela vai fazer o chat. Ok, Shuddha? Thank you. All right, my dear. Okay, so anyway, it's time to take a little break. Let's take a break for about 5 minutes, then we come back with any questions, and then we will go to Dada and his flawless vision. Mm-hmm. Okay. Então ele falou que é bom, então a hora do nosso break, e depois do break nós vamos continuar com a leitura, tá bom? Thank you. Thank you. Yes, 5 minutes? 5 minutes, huh? Yeah. Tá 5 minutinhos no break, então. Okay, yeah. Ok. Yeah.
Cláudia. Oi. Oi, querida. Não, porque é difícil, eu tô atrasada aqui, eu tô lá. Tá vendo onde é que eu tô? Desculpa, não, desculpa, querida, Helena. não, é porque... Ninguém, e o Shuddha, ele divaga, ele começa a falar, aí quando eu penso que eu entendi, ele fala outras coisas, aí eu me perco totalmente. Assim. Não, e também é muito profundo o que ele está falando, né? Então a gente é bom fazer isso devagarzinho. Então, aí fica complicado até, e às vezes eu acho, quando eu acho que eu entendi, aí ele fala alguma coisa, aí eu vejo que eu não entendi nada, aí é muita responsabilidade. Nós todos estamos trabalhando para isso. O Tony também fez uma pergunta aqui, então eu preciso depois responder a pergunta dele, eu traduzi a pergunta dele. Então vou tentar. Eu tô traduzindo o chat aqui, fica tranquila, e dá uma descansada, assim, toma uma água. O Shuddha falou que na volta, né, se tiver pergunta, senão ele vai continuar com o livro. Eu vou fazer essa pergunta aqui do Tony, que eu já traduzi, então estou logo depois. Tá. Beleza. Você só não traduziu esse último, né? Eu tô aqui, ó. Other surrenders are evident. Acho que você traduziu esse. Não, eu tô lá em cima ainda. Tô lá. Depois da pergunta do Tony, aí... Tá. Tá. Pode deixar. All the surrenders are... Tá, eu copio isso então eu vou desligar, apagar o que eu já fiz, tá? Aí você continua onde eu tô. Deixa eu tomar uma aguinha. Tá, deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Eu vou por aqui. E vou pôr em português depois também. Deixa eu fechar aqui para não escutar. Deixa eu botar, put myself in mute.
Okay. So I'm going to share this flawless vision. Eu vou compartilhar essa visão impecável. And it is on. Helena, você não quer falar da pergunta do Tony? Ah, sim. Shuddha, Tony has a question. Oh, okay. All right. So let's take Tony's question. Huh? All right, Tony. Okay, where is it? Okay. So the reverence to the Gnani seems to be a truthful surrender of our soul, correct? Yeah. Okay. So you say this in Portuguese also, please. No, I put it in English. Okay, sir. Eu perguntei se essa reverência que ele tinha falado é a verdadeira essa rendição, se render ao Gnani, é a verdadeira se render, a rendição da alma, da nossa alma. Perguntei se isso é certo. So the reverence, yes, the reverence. You see, the reverence is a natural byproduct, natural effect. The reverence and faith is both of those things happen because of the results that are experienced within. You see, you want me to translate? Yeah, please, yeah. Tony, do you want to translate this part, or do I translate? I think you can translate it. Okay. Can you say again for me so I can translate? Yes, so the reverence, reverência? The reverence is a natural thing that happens. É uma coisa natural que acontece. After the recognition of the Gnani, and the Gnani is recognized by the results that are experienced through the words that are received in his satsang. You see, so through his words you recognize the Gnani. Então, quando você, pelas palavras dele, você reconhece o Gnani? Yeah, through his words, you experience the results, and because those results are experienced, the reverence for him is a natural thing. É uma referência natural que você tem por ele, certo? Yeah. So and the more the result, quanto maior o resultado, the more the result of a life free of pain. You see, pain effects. É vida sem os efeitos de dor. Life increasingly free from conflicts and. É uma vida aumentado sem conflitos. And increasingly free from divisiveness due to differences in opinions. You see, she has a different opinion, you have a different opinion, but still you are one. You see, you don't separate, you see. Então, se duas pessoas, cada uma tem uma opinião diferente, você não se separa. And increasingly when you begin to see the world flawless, when you don't find faults with others, all of these are inner experiences, you see. Então são experiências interiores quando você vê um mundo sem falta. And that is exactly that experience is that this Gnani is my soul. The Gnani and my soul are not any different. You see? Então é uma experiência que você tem que o Gnani e a minha alma não tem diferença entre o Gnani e a minha alma. And that the Gnani does not judge me, no matter what might unfold in my discharge. E o que eu estiver fazendo descarga, o Gnani não vai me culpar em nada. The Gnani
there are no worries in life. All of those things, day by day, decrease in kashais, you see. Você não tem tantas preocupações na sua vida. All of these things bring about an amazing sense of natural reverence for the Gnani, you see. Natural. Então, tudo isso que acontece, você tem uma referência, uma rendição natural ao Gnani, uma reverência ao Gnani. And yes, Tony is very right, and that is the result of the samarpan, or the surrender, you see, the total surrender, you see. Então, o que ele diz, o Tony tem razão, é uma verdadeira rendição da alma. You see, so that is one place where there are no questions, there are no doubts. Eu não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma perguntas. And the Gnani's Agnas, Agna, whatever the Gnani directs us to do. Então, as Agnas que o Gnani nos direciona para fazer are naturally accepted, and these Agnas are not worldly Agnas. These are not. Essas Agnas não são Agnas do mundo. These Agnas are not. Oh, Tony, do this for me, or Tony, do that for me. These Agnas are these 5 Agnas, you see, these Agnas of liberation, you see. São as 5 Agnas da libertação, não são as Agnas de, Tony, você faz isso para mim, você faz aquilo para mim. So these Agnas are where the Gnani says, Tony, do not hurt anyone, and you say, yes, my Gnani, I will not hurt anyone. You see? Então o Gnani fala para o Tony, você não vai machucar ninguém. E o Tony falou, sim, meu Gnani, eu não vou machucar ninguém. And so these are all surrenders. This is not, Gnani says, this is not relative Agnas. These are not worldly instructions. This is really the 5 Agnas of liberation. São as Agnas da libertação, da total rendição. Não é umas Agnas do mundo. Yeah, you see? Okay. All right, so that's... Okay, Tony? So that's... Is there... Okay. Yeah. Você entendeu, Tony? Okay. Yes, thank you. Yes. All right, so... Does anybody else have any other questions before we proceed to our flawless vision? Alguém mais tem alguma pergunta antes de nós continuarmos com nossa visão impecável? And the flawless vision is on page 74. I've just shared the link, you see. Visão impecável é na página 74. Ele já compartilhou. So let me share the screen for that. Ele vai compartilhar agora na tela. Eu queria fazer uma pergunta, Helena. Okay, she has a question. Okay, so... Who is it? I'm sorry, I didn't... Okay, so... Quem foi que tem a pergunta? Margarida. Margarida. Oh, okay, Margarida. All right, Margarida. Speak, please. Tá bom, pode falar, Margarida. Posso, né? Na satsanga passada, Shuddha ensinou para que a gente, quando fosse falar, lesse as palavras, né, através. Claro. E aí eu passei por uma experiência, uma pessoa amiga minha começou com as palavras me agredindo. Enquanto ela falava, eu ficava lendo, escrevendo as palavras, olhando para ela e nos lábios escrevendo as palavras. E isso me deu uma... Eu fiquei neutra, nada para aquilo para mim de importância. E outras coisas que me acontecem é como se tivesse algo energético que me deixasse totalmente com muita paz. Ok, posso fazer então? Eu só queria entender por esse movimento, quando ele ensinou de fazer essa leitura, você vê nas palavras. Okay. Margarita is saying from last time when you
taught us about reading the words when someone was saying, and she said she wants to understand more, but she shared the experience that she had this week. Someone was being very rude to her, speaking, and then she kept looking at the person, trying to read the words, and she felt very in peace. But but she wants to understand, you know, it was wonderful, but she wants to understand what happened. Yeah. So what, was somebody said some foul words to her, abusive words to her? Was that it? Yes. É verdade, né? Que alguém falou palavras abusivas para você, certo, Margarida? Well, this is amazing because you see this. Yeah, because it's the very process of reading separates you. You see, when you read, you know, when you're driving on the highway and you read a big billboard, you know, on the billboard there are these advertisements, you know, next exit, gas station, next exit. You are separate from that, you see. You know. Ele diz para o próprio fato de você estar lendo as palavras separa você. Por exemplo, quando você está na rua e tem uma estrada dizendo saída tal, só de você ler a saída tal, você já está separado. Então, esse é o processo que você se separa. So, you know, that one is a physical reading. You know, somebody, you know, que aí você está lendo fisicamente, certo? Nessa situação, ele está falando. If you're into raincoats and fashions, Helena would know something special was written on a green raincoat of the First Lady. É como alguma coisa que acontece, por exemplo, a primeira dama, ela saiu com um casaco verde que tinha alguma coisa escrito nela. Não sei se vocês viram essa situação, que aqui todo mundo está sabendo disso. You see, but you know, and for 1 or 2 days, everybody was talking about it. Por 2 dias, todo mundo nos Estados Unidos só falava de que estava escrito no casaco da primeira dama. These are all, you see, that was projected on the raincoat for the world, but you see, the world says all kinds of things to you in so many different ways. But Margarita's experience is very beautiful because this is exactly what Dada says, you see. You see, Dada says, if you can read bad words being said to you, you will not be affected because you are separate from them, you see. Então, o que aconteceu com você, voltando à situação da primeira dama, o mundo inteiro por 2 dias só falava no que ela escreveu, estava escrito no casaco dela, que era uma coisa negativa, e todo mundo ficou muito envolvido, mas no seu caso, quando você leu a palavra que a pessoa falou com você, você se separou. Então, essa é a diferença entre você se separar e a gente vê a primeira dama com um casaco escrito umas palavras não tão... boas. You see, this whole world, the world loves gossip. You see, not because they love gossip because they love to gossip about others because they themselves are inadequate, you see. O mundo inteiro, ele gosta de fazer fofoca porque as pessoas do mundo não são adequadas elas mesmas. Então, eles gostam de fofoca. They haven't found the peace of the Lord, you see. Eles não encontraram a paz do Senhor como nós encontramos. You see, so they haven't found the blissful ocean, so they're throwing dirt on each other, you see, with gossip, you see. Eles não encontraram o mar de bem-aventurança que nós encontramos, por isso que eles ficam jogando lama nos outros, fazendo fofoca. Yeah. But if you can read, and all the gossip, the amazing thing about gossip is that sooner or later it will reach your own ears. Então, o que acontece com a fofoca é que mais cedo ou mais tarde vai chegar no seu ouvido. You see, if you are gossip, that gossip will come to you. So it has a way of coming to you, even though people are, you know, gossiping quietly like this, you see, quietly. As pessoas estão fazendo fofoca assim baixinho, mas vai chegar no seu ouvido. Yeah, it comes to your ears, you see. Vai chegar no seu ouvido. And when it comes to your ears, and if you can read those words,
you see. E quando chega no seu ouvido, se você puder ler essas palavras... You see, Margarida is like this. Margarida é assim. You see, if you can, you see now, and it will be easier for you to read them, my dear. It will be easier, Margarida. Mais fácil para você ler, não é, minha querida? Because you already had one experience, you see, so it will be easier for you to read the next time, you see. Porque você já tem uma experiência e cada vez vai ficar mais fácil para você ler e se afastar. And so then you will be smiling, just like you're smiling right now. Então você vai estar sorrindo assim como você está sorrindo agora. Mas mais interessante, Helena, é que ela ficou, daqui a pouco ela foi falando, aí foi se acalmando e eu olhando para ela, lendo as palavras, ela não estava entendendo, e daqui a pouco ela e ficou muito calma. Yeah, it's interesting that the woman was saying all this word, but she didn't know, but then she started to be calm because Margarida was calm, so the lady didn't understand, but herself became calm on that words to her. Yeah, you see, it is not the bodies and the tongues and the words that hurt each other. Não é o corpo e a língua e as palavras que machucam a gente. But it is the ego behind those words that hurts. É o ego que está por trás dessas palavras que realmente machuca. You see? And so when you read foul or abusive words that are being sent to you in your direction, then from your side there is no ego to receive it. You see, you're reading them. Se você está lendo, quando essas palavras vêm para você, não tem nenhum ego ali. Então, por isso que você fica tranquilo. Dadashri, he says in his Aptavani, our Dada says in the Aptavani, that somebody says to me, you are a thief, then, I would listen. You see? Então, o Dada fala no Aptavani, se alguém falar para ele, você é um ladrão, ele simplesmente vai escutar. I see, and then I will check on it, and this is where is it? Is it, why are you saying it, my friend? And then he says, Dada, it's written behind your coat. Dada, it's written, you are a thief. It's written behind your coat. Oh, is it? So I will take off my coat and read it along with you too. Oh, you are a thief. Yes, I can read it too. Aí o Dada falava, né? O que está acontecendo? Aonde você está dizendo isso? Aí a pessoa fala, não, está escrito no seu casaco. Ele falou, é? Então deixa eu ver o casaco, deixa eu olhar, deixa eu ler com você. Ah, então se eu estou lendo com você, eu estou concordando com você. Yeah, you see? So human beings are trying to convey all kinds of things through their ego, you see? But it has no effect if you can read it. If you can read those things, they may be physically written, they may be coming through the sound, you see, through your ears, or it may come to you through body language or facial expressions, you see. Então, quando ele falou, quando as pessoas fazem isso, falam de você, é o ego delas que está falando, mas se você fica observando, ou pelo escutando, ou vendo essas palavras, mas você está separada dela. Yeah, or body language. Sometimes you go near somebody and the way she or he is standing in front of you, all that negative energy, you can see. You see it first, and the ability to see it first means you are reading it. You see? Yeah. A expressão corporal, às vezes a pessoa não fala nada, mas só a expressão corporal agride, mas você simplesmente olha, observa. You see, my dear Margarida, because of your color, you see a lot, in certain places in this world, the color of your skin, you will find people who show negative reactions, you see, negative body language, you see. E você, Margarida querida, ele fala, às vezes pela cor do seu corpo, você às vezes vai receber certas mensagens de pessoas com relação a isso. Yeah, but you see,
they don't know how beautiful you are when you can read. You know, you are beautiful because you have the heart of the Lord. You have the eyes of the Lord, you see. Ele disse que você, que eles não veem que a sua beleza é linda. Você é linda porque você tem the heart of what? Excuse me, I missed this letter. It's very important. Heart of Lord Jesus, the eyes of Lord Jesus. Coração de Jesus e o coração e os olhos de Jesus. Yeah, you have the heart and the Gratidão. You have the heart and the love of the blissful one. You see, each one of us have carry with us the love and the eyes of the Lord, you see. Daquele que é abençoado, né? Nós temos o coração e o olho e nós sabemos que nós temos isso dentro da gente. And if we begin to read like Margarita has now experienced, it is very beautiful. E se nós começarmos a ler como foi a experiência que a Margarida aqui compartilhou com a gente, é muito lindo isso, se a gente aprender isso. Sometimes it is physical gestures, it is, offensive gestures with their hands and bodies and fingers, etc. It's just read them, just read. Às vezes são gestos do corpo e com a mão ou pelo corpo e é só você simplesmente ler isso. You see? So this reading is very beautiful, and é muito lindo essa leitura. As Tony and Virginia were singing Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar Ho, you can read Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar Ho. You can read those letters, you see. You can read those letters, you see. And so, when nobody is giving you offensive words, then you read Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar Ho, Como a experiência que o Tony e a Virginia estavam cantando tão lindo, né? Você lê isso, então como uma pessoa falar uma palavra, como se eu estivesse lendo essas lindas palavras Dada Bhagavan, J.J. Cairo. Yeah, and then later Helena. on, yeah. Yes. Go on. Helena. Yeah, speak. Helena, eu tenho estudado muito, praticamente. Eu fico estudando mesmo, né? Yeah, I'm studying very deeply Pratikaman, Shuddha. E aí eu estou impressionada com com o que acontece quando eu começo a exercitar, né? E tá fazendo o trabalho do perdão. Eu ainda tenho dificuldade de entender alguma coisa, principalmente na questão, porque é muita coisa para fazer o perdão, na questão do coletivo, né? E eu vi que isso aqui é como se fosse um remédio. Tem me ajudado muito, né? Assim, ultimamente eu tenho mergulhado nesse estudo aqui. Ele estudo para mim é como se ele completasse todos os abordagens da religião, aquilo que Deus dizia, né? Perdoai não 7 vezes, mas 77 vezes 7 vezes. Não é? Então, quando ele ensina que Jesus ensina o perdão, quando Paulo fala do amor. Então, eu fico aqui olhando, eu estou assim, muito, muito encantada, e com os resultados e respostas que são de imediato. Yeah, she said that she's been diving into the Pratikam and reading a lot, and she's amazed to what things are happening. And even just when Jesus says, forgive 70 times, 70, I don't know the words, but that she can feel that very deep. She said sometimes she has a little problem understanding the depth, but whatever she's doing and she's practicing, she's receiving immediately, and it has been a wonderful experience for her. Yes, it's like a medication for medicine for her. She said, like, that's my medicine right now. Fantastic. Absolutely. Thank you for sharing that. That is so beautiful. Our Gnani Deepak Pai would love you for this. Because he loves Pratikraman. He loves... que diz que o Deepak Pai adora praticar, é que ele adoraria escutar o que você está falando, porque realmente é uma coisa que ele ama também.
Yeah, he has done a whole Parayan on the big 500-page book of Pratikraman, you see. Parayan, he has done a Parayan in India. He has done a detailed study few years ago of the entire big 500-page book of Pratikraman. In Gujarati, you know, he has done the whole book. Ele está estudando 500 páginas, não? 500 pages. O livro inteiro, porque ele também adora isso. Tem feito muito trabalho sobre isso. Yeah, and you know, the Mahatmas were crying and sharing, and it's amazing. It's a very, very beautiful healing process, because you see, the reading is the highest thing. This ability to read these insults delivered to you, that is the highest state. You see that is esse é um estado altíssimo no seu caso, como você falou, de você conseguir perdoar, conseguir ler isso, e que os Mahatmas choravam durante esse trabalho que o Dada Purush tem feito, que tem sido maravilhoso. Yeah, but you see, the Pratikraman happens because you do Pratikraman because that other person has to say those things on your account to you, because you become a nimit for the other person to say those things to you. That's an amazing level of Pratikraman, you see? Esse nível altíssimo de Pratikraman, quando você se torna um nimik para outra pessoa falar essas palavras ofensivas para você. You see, the other person is committing a fault, a negative karma, you see, and on your side, you are the compassionate one, you see, and you are aware of Margarita doing Pratikraman because of her presence that made that other person do these things to her, you see. Quando uma pessoa faz uma maldade para você, alguma coisa, e só o seu fato de você ter compaixão pela pessoa, fazer praticama para outra pessoa, é maravilhoso. Thank you for sharing. I translate all the details that you said, because you're beautiful. Sometimes I miss some things. No, you did. Eu gostaria de ter traduzido 100%. Às vezes eu sei que eu perco alguma coisa do trabalho lindo que ele fala pra gente. Yeah, you see. But I think they all see your body language, and if they don't understand, your body language saying. E eu falei com ele que mesmo que eu não traduza tudo, vocês estão vendo o gesto que ele fala, e isso todo mundo entende, né? Mesmo é universal, né? Thank Whatever you. I lack, it's universal. Yeah, thank you. Yeah, you see this, our presence here in this satsang, we are coming with all of us coming in this satsang are coming here with so much bliss that our only reason is to allow this bliss to just kind of overflow for everyone. You see, let everyone just kind of bathe in this ocean of bliss and joy. You see. E ele disse que todos nós aqui que vimos essa satsang temos tanta bem-aventurança, então todos nós estamos nos banhando dentro de nossas bênçãos, um passando para o outro. E é maravilhoso esse sentimento de todos nós juntos aqui na satsang. Yeah, you see, and that is the presence of Dada. You see, that is the presence of Dada and the absence of ego, you see. E essa é a presença do Dada e a ausência do ego. You see, and you know, human beings yearn for this. You see, they go to great lengths for this, and you know, it is so easy. It is so easy. Ours is the experience that says it is so easy. You see. E todos nós, seres humanos, temos tanta vontade de ter isso. E ele fala que é tão fácil a gente ter isso, né? Essa bem-aventurança. And it has been a joy for us all to see
everyone, each one of us kind of rise higher and higher, in our satsang, from the days of our Gnanvidhi, you see. E é tão maravilhoso de todos nós sentirmos, todos nós estamos subindo, né, nessa parte durante a satsang, todos juntos, estamos nos elevando com bliss, com bem-aventurança. And not to mention that initial comments to dear Claudia, because I know she is always there, even though she may not be here in this satsang. I know she is there. Yes. E ele fala, desde o início aconteceu, quando eu comentei com a Cláudia, né, que ela está, mesmo que ela não esteja na satsang, mas ela está sempre com a gente. Yeah, because you see, this marriage with Dada is eternal. You see, this is a one-way street. You see, there is no turning back. There is no divorce here. All other marriages, we have gone through all kinds of, either they ended in one person leaving this world before the other, or in divorces, whereas this one is an eternal bond, eternal marriage of with Dada, you see. E esse nosso, que ele fala que esse nosso casamento com Dada, né, que é eterno, que não tem divórcio, mesmo que um casal, morre primeiro que o outro, isso não existe, é eterno, essa bem-aventurança com Dada. I remember Niruma telling us all, one day in satsang, people were saying, wow, Niruma, so beautiful satsang, Ele está falando, está dizendo que está no exemplo que uma vez a Niruma estava fazendo a satsang e essa pessoa diz, oh, Niruma, essa satsang maravilhosa. So Niruma will say, hey, I am just the priest who gets you married to Dada, that's all. You see, actually. Aí a Niruma fala, hey, eu sou somente o padre que casou você com Dada, mais nada. Yeah, you see, once I get you married to Dada, then my work is over, so you see. Uma vez que eu fiz o casamento com Dada de você, pronto, meu trabalho terminou. Yeah, that's right. You see, so forget me. I mean, this Dada, there never was somebody like Dada. There never will be somebody like Dada. This is it. This Dada, the more you appreciate him, the more free you become. You see. Ele disse, me esquece de mim. Eu Dada que realmente, quanto mais você aprecia, mais o ama, melhor é. Não tem nada a ver comigo. Yeah. You see, there is a very beautiful song. Someday I will share it with you. It's by Kaviraj. All of you by now are familiar with Kaviraj, the one who has written more than 1,000 beautiful songs about Akram Vignan, you see. Então essa pessoa que ele falou, a Kaviraj, que nós já conhecemos ele, que fez todas as músicas pro Dada. Dia ele vai cantar uma música que ele fez. And whenever Dada's satsang was going on, when Dada wanted a break, you see, because Dada would speak continuously. So when Dada needed a break, he will just go with his hands behind his head, raise up his knee, look at everyone and just look at Kaviraj and say, okay, sing. So then he would just sing, you see. E o Dada, quando ele falava por horas sem parar, mas quando ele ficava cansado, diz que ele botava a mão assim na cabeça, né, ou ele botava o joelho para cima e dizia pro Dada, agora você que vai tocar um pouquinho pra gente. Yeah, so Kaviraj has written one beautiful line. He says, the essential meaning of it is that the one who sings praises of Dada will have great nirjara. Nirjara means discharge of karma. Great nirjara, you see? Então ele fala que que ele escreveu e disse, quem ama o Dada vai ter um grande discharge, né? Yeah. You see, discharge de karma, grande... Yeah, it's a grand discharge of karma. Means, you see, our karma is all discharging. Our time in this body is limited, but when it is associated with a grand discharge, you see,
that means it is associated with tremendous amount of rise in bliss of the self and awareness of the self. You see it, right? You see, grand discharge is associated with. It's almost like if you've been to Alaska, it's the whole big icebreaker falling off into the ocean. You see, like you see. Ele fala como uma experiência, quem teve já no Alasca, que vê aqueles gelos, pedras enormes de gelo caindo na água. Então ele disse que esse é que ele fala. He said about the discharge, the great discharge, a grande descarga. Yeah, grand discharge. You see, so you see, our continuing to sing the praises of our Gnani Purush is associated with magnificent discharge in the life of a human being. You see, in other words, even as you were, like Tony says, worship and revere the Gnani, your discharge is beautiful. You see, because toda referência que você faz ao Dada e ao Gnani Purush você está descarregando o seu karma maravilhosamente. Well, discharge very beautifully, as opposed to you and I are familiar with other discharges. A whole weekend passes and you wonder what. A whole weekend went away, and tomorrow I got to go to work. That is the regular discharge. Que geralmente as discharges que a gente tem assim, já acabou o final de semana, tem que trabalhar de novo. Isso geralmente mas é totalmente diferente do que ele está falando. Yeah, whereas this maravilhoso. Great discharge, Mahanirjara, it was called. Maha means like Mahatma, like Maha means great. Maha means great. Grande descarga. Yes, Maha means great. Great Mahanirjara. Mahanirjara means it's gone forever. Foi embora para sempre. That karma is gone forever, never to return again. You see, as esse you karma go. Foi embora, ele nunca mais voltar. A maneira que você vai ascendendo, esse karma não volta mais. As you proceed on the path of nirvana, the final liberation, you see. Então, quando você vai chegando mais perto da libertação final, nirvana. You see, so it's so easy. Just have to have. É muito fácil. Yeah, just have to get together in your Brazilian groups and just sing about the praise of Dada, talk about Dada, how wonderful Dada, Só vocês continuarem com o grupo de vocês aí no Brasil, cantando pro Dada, maravilhosos sentimentos que vocês têm. And then share things like what Tony and Margarida shared, like all of these things. This is just sharing and, E just kind of, it's just big ice, what do they call ice shelves, ice shelves on the Alaskan Ocean, right? They're called the ice shelves. Icebreakers, right? The big walls of ice. You see, the cruise ship cannot go very near. It stands far, and then after a while, you see the whole cliff of ice just drops into the ocean. You see, the ice melts and it drops into the ocean. You see, E aí, então, como ele falou, essas coisas boas que o Tony e a Margarita falaram, né, que isso é como que quebra o gelo, que a gente fica se sentindo elevado. You see, and it doesn't require any effort. It just happens. You see, não precisa de nenhum esforço. Simplesmente acontece. Otherwise, in order to discharge any karma, there's so much effort is required, I will have to speak the truth, I will have to behave in a certain way, I will have to do the right things, you see, I will not have to hurt anyone, none of these things, you see. Just simply appreciating and enjoying the beauty of our Gnani, you see, that's all. E simplesmente pelo fato da gente apreciar a beleza do Gnani, seu karma descarregam e você não precisa fazer esforço nenhum, você ser o fazedor de nada disso. Simplesmente deixa acontecer, let it be, right?
Yes, let it be. let it be. Let it be, huh? Yes. Okay, we better every time. I don't want to be guilty of not going back to Dada today, because even, all right, so here we are in the Flawless Vision, and let me tell you, it's page 74, was it? Está na página 74, ele falou, e a gente tem que ler um pouquinho hoje, porque senão a gente não vai nem chegar lá. I'm sorry to go, it's so fast here, but let's see Eu estou here. indo tão rápido aqui que eu estou procurando a página. 71, 70, 73, ultimately. Yeah, this is where we were, okay? Aqui que a gente parou da outra vez. All right, so I'll just quickly read this. This is on page 74 of the Flawless Vision book. Esse aqui na página 74, eu vou ler rapidinho. It says Purushaartha, or the heading Purushartha or Grace, you see. Então, o cabeçalho é Purushaartha, esforço, individualizado ou graça. Okay, it is this meaning of this brackets, a meaning of Purushartha is wrong here. Purushartha means Purushartha or Krupa. Krupa means grace. Purushartha really means to progress further as the self, as the Amapura, you see. Então ele diz que aí está errado. Esse Purushaartha é um desenvolvimento da alma pura. Could you say the Yeah, okay, let me just write Purushartha. Let me just write it in the chat, because that's Purush. Purush means está corrigindo a tradução. self, Tá? okay? Purush means self, and Prakruti means non-self, you see, non-self. You all know that by now, okay? So the Purush means Purush quer dizer Purush means Amapura and Absoluto Amapura, the combination of the two, you see? ok. Yeah. So, Purush quer dizer alma pura e absolutamente alma pura, combinação das duas. You see? Whereas Margarita, you know, the or Tony, that is called the discharging ego body complex, that is called the Prakruti. You see, the Prakruti is a non-self. The self and the non-self. Tem o ser e o não ser, o Prakruti e o ser. Okay, so Purush and if you add the word Artha to it, Earth means meaning. Se você colocar a palavra significado, Artha, quer dizer significado. So what does it mean to be the self? You see, somebody will ask you, what do you mean by eu sou Amapura? What do you mean by? Então, o que você quer dizer quando eu digo eu sou alma pura? O que você está querendo dizer? You see? So, everything that involves being the self and progressing as the self, in other words, only to be the self, you see, that is called Purushaartha, or that is called the meaning of being the self. If you are the self, then be the self, you see. Se você é o ser, seja o ser e evolua como ser. You see, being Claudia or Tony does not require any help or effort, you see. Ser a Cláudia ou o Tony não tem nenhuma, você não precisa ter nenhum esforço para isso. Because Tony and Claudia are charged complexes from past life, and they are discharging in this life, you see. Então, que os dois estão só descarregando karmas da vida anterior. Whereas you, the self, now, whatever being the self means, through the 5 Agnas, you are being the self, or, you know, being the self or progressing as the self, separate from the non-self, is called Purushaartha, you see. Então, Purushaartha é você ser o céu, a ser nas 5 Agnas e você evoluir nisso.
Yes, progressing as the self through the 5 Agnas is called Purushaartha, you see? Progredir usando as 5 Agnas no self, se chama essa palavra. You see, that is the real meaning of being the self, because otherwise it has no meaning. You know, if you are the alma pura, then be the alma pura, you see? Se você é alma pura, seja alma pura. And that is what Margarita did, you see? Margarita, when somebody offended her, she just read the words, you see? And so she was being the self, you see? Isso aconteceu com a Margarida. Ela, quando a pessoa estava falando palavras rudes para ela, ela continua sendo ela, o self, o ser. That is the progress as the self. And being the ela self... Ela está progredindo como o ser. And being the self, she did not enter into the non-self. You know, she did not become Margarita, and so she did not say, you are like this, you are like that. She did not react, you see? Então a Margarida, ela não reagiu, ela continuou sendo o ser. Ela não entrou dentro da Margarida, ela continuou sendo o ser. You see? That is a very amazing applied awareness of the self, you see? Because being the self, you are applying the awareness as the self, you see? Usando a consciência de que você é o ser. You see, and those of you who watched the satsang last night, you know, which last night means 11:30 your time, with the Gnani Purush, our Gnani Puja Deepak Bhai, you know, he talked about this pure applied awareness, you see. E quem de nós assistiu ontem o satsang, e Purush Deepak Bhai falou sobre isso. Awareness, and that applied awareness as the self is called Shuddha, means Shuddha, pure upayog, applied awareness. That is called Shuddha upayog. Consciência aplicada. Okay, so that is called the self. So that our original translation was wrong. Let me just share that. A tradução original está errada. Yeah, and you see that so Purushaartha is not an effort, and it is not individualized. You see, you cannot call it individualized, because individualize anything is relative, you see. When you enter... Ele diz que não pode usar nem esforço nem individualizado, porque individualizado quer dizer do relativo. Ele está falando sobre o ser. You can only make an individualized effort as Tony or as Você Virginia. Só pode fazer o individual quando é o Tony ou a Virginia. Yeah, so Purushaartha is it's a very beautiful question. It's this, by the way, this heading is of Niruma, Purushaartha or grace. And so let us read now. Então nós vamos ler. And the questioner is asking, does one have to make a strong Purushaartha in order to see his own faults? And Dada replies, for that you need grace, not your own effort. All efforts are irrelevant here. You do need grace, however, and that is bestowed upon you when you keep Dada happy. And how do you do that? You do that by not abiding, but by following his Agnas, you see, by following his Agnas. I'll let you read these two. Então o questionador pergunta, será que aquele tem que fazer o Purushaartha forte a fim de ver as suas próprias faltas? E aí o Dadashri responde, porque você precisa de graça e não o seu próprio esforço. Todos os esforços são irrelevantes aqui. Você precisa de graça, no entanto, o que é concedido a você quando você mantém Dada feliz, e como você faz isso? Ao aderir às suas Agnas. You see, so this Dadashri is only concerned about how much you follow his Agnas, okay? It is not important to him whether or not you garland him with flowers. You do, however, gain some worldly benefit and some spiritual benefit in doing so. If you put a garland on Dada, you get some worldly benefit and you gain some spiritual benefit.
But to totally destroy all your mistakes, you will either have to immerse yourself in serving the Gnani and the Mahatmas, or to do that which leads to the self. There are two choices given here. If you come to Dada to do Dada's darshan, to see Dada, you will reap the devotional benefits, but no benefits of Gnan. If you just see Dada, that's all. If you come and see Dada, you will only get the benefit of seeing him, but you will not get the benefit of Gnan, this beautiful science of knowledge. If it is your firm decision that you want to follow Dada's Agnas, not abide, but to follow Dada's Agnas, then through his grace, you will be able to do so. When you follow his Agnas, you will be able to remain as the self. And this science is the cash bank of divine solution, and it gives you instant results. If you remain in my Agnas for 1 hour, you will attain the full self state. So I will let you read the rest of it, my dear. Dada, start here, right? Dada está apenas preocupado com o quanto você segue as suas Agnas. Não é importante para ele ter ou não guirnardá-lo com flores. Você, no entanto, ganha alguns benefícios espirituais e do mundo material ao fazê-lo. Para destruir todos os seus erros, que você terá que mergulhar em servir o Gnani e os Mahatmas, ou fazer o que leva a ser. Se você vem para fazer o darsha de Dada, você vai colher os benefícios da devoção, mas não os benefícios de Gnani. Se essa é a sua firme decisão, que você quer seguir as Agnas de Dada, em seguida, através de sua graça, você será capaz de fazê-lo. Quando você seguir as Agnas, você permanecerá com o ser. Okay. All right. So this is one more. Sorry. Sorry. Carry on. We have to only one more that you read. Go on. This one I cannot read. If you bring it up, please. Oh, okay. All right. Can you read? Oh, sorry. Yeah, now here. Okay, sorry. Esta ciência é o banco de solução divina e dá-lhe resultados imediatos. Se você permanecer em minhas Agnas durante 1 hora, você alcançará o completo estado do ser. Okay. So this is a very interesting choice that the Gnani gives, you see. Então, isso é uma escolha boa que o Gnani está dando. To become free from mistakes is to become completely liberated, you see. Se você ficar livre dos erros, você vai ficar totalmente libertado. And so this either, you see, there are two ways. Either you get yourself totally immersed in the work of the Gnani, like, like Jagat Kalyan work, like, many of you are doing, like doing the translations, you see, or doing different things for Dada, you see. Então tem duas coisas, ou você se mergulha, um deles é você se mergulha a servir o Gnani, que é como fazer tradução, o que você está fazendo. Or if you cannot do that, not all of you can translate or do books or things like that, then you do serve other Mahatmas, and so many ways of helping other Mahatmas, you see. E você, às vezes, você não pode traduzir livro ou fazer tradução, mas você pode ajudar outros Mahatmas, você pode fazer isso. Or you do Purushaartha, which is to be the self, and the way you be the self is through by remaining in the 5 Agnas, but to be in the 5 Agnas, and you can only be in the 5 Agnas by following the 5 Agnas first, and then later on it will be easy for you to be in the 5 Agnas, you see. Então você pode seguir as 5 Agnas, e depois que você seguir, você vai se tornar as 5 Agnas, você vai se tornar o ser que ele fala. Yeah, but you see, otherwise, you see, if you run around back and forth around the Gnani, this and that, that's not going to do much for you. Se você ficar só seguindo o Gnani para cima e para baixo, não vai fazer muito para você. No,
the Gnani doesn't want you to run around after him, or the Gnani wants you to really to help him in his mission of Jagat Kalyan for the help others, because you yourself have already received this beautiful liberation. Either do that and do anything that helps that, or just be in the 5 Agnas and just rise yourself to moksha, you see. E ele falou, o Gnani não quer que você fique correndo atrás dele, seguindo ele. Ele quer que você trabalhe para os outros, para os outros Mahatmas, ajude, né? Ou você vai ficar nas 5 Agnas, você vai trabalhar nas 5 Agnas até que você se torne ficar a sua alma pura. Isso the Gnani says that if you come to me and I'm sitting in satsang and you do this and you do my vidhi, etc., that you will just get a little bit of a result. But now comes your Purushaartha. Now comes, what's the meaning? I have given you the Amapura, now be the Amapura, you see. Now be. E aí o Gnani fala que você só ficar assistindo meus satsangs e tudo, e bal pra gente, para mim, não é tudo isso que eu quero. Eu quero que depois que eu te mostrei, você é alma pura, que você seja alma pura. Você trabalhe nas 5 áreas, seja nas 5 áreas. Yeah, so many find it difficult to be in the Agnas, and therefore they immerse themselves in the work of the Gnani. And the work of the Gnani is what many of you are doing, you see, helping your people in Brazil in some way or the other with reference to Akram Vignan, you see. So that you said in the beginning, so it's hard to... for those who find it difficult to be in the 5 Agnas. Para as pessoas que é difícil para eles se manter nas 5 Agnas. Yeah, and because you slip out of the Agnas, then you enter into the difficulties of the discharging karma complexes. You find yourself confused again and again. E aí você acaba, se você não segue assim, você acaba ficando confuso de novo. You see, and then the other alternative is which was shown in this what we read today is that get yourself involved in the sacrificial fire. It is called the sacrificial fire of the Gnani. We have a sacrificial fire, yagna. There's a yagna is you've seen in ancient India, they do a sacrificial fire, you see. Então, fogo de sacrifícios, você faria isso? So sacrifice is to be... they do a om, and then they put, there are 4 people sitting on a little square thing, and they chant mantras, and they are doing a sacrificial fire, you see. Like, and the Hindus do that, you see. Os hindus, eles fazem isso, eles se sentam em volta e botam fogo e fazem essa cerimônia. Yeah, see, so but this is the sacrificial fire of Jagat Kalyan, where many of you, I know, are involved in some way or the other trying to help your people in Brazil, you see? E que a gente sabe que muitos de vocês estão fazendo isso, ajudando os outros Mahatmas no Brasil. Yeah, in some way or the other you are helping, you even if it means, running around in a car, giving somebody a lift to satsang, this, that, arranging, coordinating, all of those things are part of the seva, or the service of the Gnani, you see? Tudo isso é o serviço para o Gnani. Às vezes você ajuda levando uma pessoa no carro, levando para um satsang, convidando uma pessoa, isso de uma maneira ou outra todos estão envolvidos com isso. You see, that is also another very beautiful way of being with the Gnani. So in other words, this way you'll become free from your mistakes, you see. E fazendo isso, você se torna livre dos seus próprios erros. Mistakes which hurt others, and that is which prevents your liberation, you see. That is what prevents. Erros que machuquem o outro, que previne você de sua libertação. You see, Dadashri says,
If you remain in 1 hour, for 1 hour in my Agnas, for 1 hour in my Agnas, you will have samadhi. Samadhi is a very beautiful word. Samadhi means absolute unaffected state. Absolute unaffected state. Nothing will touch you. Então, se ele falou, se você fica 1 hora comigo, nada vai te tocar. You see, you will have a samadhi. And so that last sentence is wrong. Let me just share that. That needs to be corrected before we close this satsang today. Share screen. I just saw that. Where are we here? Okay, so I'll share the screen. This one is... Ele vai compartilhar erro aqui que tem para corrigir. I will read this again. This is the science. The science is the cash bank of divine solution. In other words, it's obvious. You see, it gives you instant results. Now, if you remain in my Agnas for 1 hour, you will attain samadhi. And I have samadhi. Samadhi means absolute unaffected state. Nothing will touch you. Nothing will touch you. Ele fala que se essa ciência é o banco da solução divina e dá resultados imediatos. Se você permanecer em minhas Agnas durante 1 hora, você alcançará o completo estado do ser. Yeah. E ele falou que nada toca você. Yeah, it's written here, attain full state. That is called keval gnan. That's not true. 1 hour of Agna will give you samadhi, means nothing of the external world will touch you. Nothing will affect. Então ele fala, se você ficar 1 hora, nada do mundo vai afetar você. Isso que ele está corrigindo aqui. Okay, so completo estado do ser. Pass that as a correction, my dear, to Denise, In so today, whatever we did in the corrections, you see. Então, so pediu alguém para passar para Denise isso. Yeah, so that she has that, okay? Shuddha Bhagavan, our time is up. Então, nosso tempo já está terminando. Yeah, and in another hour also the Gnani is coming with satsang, live satsang, from India. E daqui a 1 hora o Gnani vai pessoalmente começar o satsang na Índia. Yeah, this is his last satsang before 6 weeks absence from India. He's going to UK, you see. Essa é a última satsang que ele vai fazer. What is it? Sorry, I missed. He will be away for 6 weeks, you see. He's leaving India, he will be going to England, you see. Ele vai para Inglaterra por 6 semanas. E essa é a última satsang que ele está dando na Índia. And then, of course, he will be coming for Guru Purnima, you see. Ele virá para Guru Purnima depois, para gente. So, highest namaskars to the Paramatma, the Absolute One within each one of you. Please accept our namaskars from Claudia and our dear friend here. Sinto nosso mais altos namaskar de Cláudia. Helena. Obrigada, Helena. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos. Helena and to everybody. Okay, so until we meet again, Jai Sachidanand. Até a próxima vez que nós encontrarmos. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. This is all the Shuddhatma Bhagavans. Yeah. Thank you, my dear. Obrigado a todos, meus queridos. Cards after. No, you go now for your car and then it's working.